So, very good afternoon, all of you. Sachin, am I audible? Just message me. Yes, sir. Yes, sir. So, very good afternoon, all of you. Once again, I welcome you all for our next lecture of entrepreneurship development subject. After many days, we are conducting lecture. So I will just take a short review of last lecture. In last lecture, we have started our second chapter, that is entrepreneurship development program. The entrepreneurship development program. What is the exact use of this entrepreneurship development program? Why the need of this entrepreneurship development in development programs in our India, because everyone is knowing about that already European countries are already developed. Asian countries are now in developing phase. So already developed countries has already that having that particular entrepreneurship awareness about the entrepreneurship. But in our developing countries like India, there is a less awareness about the entrepreneurship development. For that purpose, for increasing the entrepreneurs in India, there a specific program has been designed. That particular program is known as a entrepreneurship development program. Now, why that particular this entrepreneurship development program is necessary? Because for in India, there is a lack of knowledge about that entrepreneurship. So for molding as well as giving the knowledge as well as training purpose, or increasing the confidence purpose, or providing the knowledge, all type of knowledge, availability of the market, related to market related information, about startup related information, all type of market relation, risk taking related training, like etc., is totally covered in this particular EDP program, known as short. This is short form of this entrepreneurship development program is a EDP program. Every year our college has organized such type of program, but due to this pandemic situation, unable to conduct this entrepreneurship development program by DIC committee Solapur. I think for women 1 month women entrepreneurship development program been conducted in our Seri campus. That one of girl student, Rutuja, has already attended that particular program of entrepreneurship development program. This particular entrepreneurship development program was organized for specially for the women entrepreneurs. Women that particular entrepreneurship, because for in category
women entrepreneurship, men entrepreneurship, startup purpose. That different policies are made. That's why, the DIC committee has organized that 1 month entrepreneurship development, women entrepreneurship development program in pandemic situation. Or some so for designed in that particular program. So the opportunities in entrepreneurship, how to prepare that project report, how to apply subsidies from PMEGC. PMEGC means Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana. Likewise, that different for that particular new entrepreneurs or startup in that particular entrepreneurship development program. So such type of training is necessary in our young entrepreneurs in India, because as compared to European countries, our country is not much that type of awareness about that. So in India, there is a need of entrepreneurship development programs. So this is the whether my screen is visible. I'm able to. Yeah, I think it is visible. So this is the syllabus of our second chapter. First point is entrepreneurship development program EDP, or introduction, curriculum, phases, problem faced by EDPs. Then managerial, marketing, financial, and technological problem faced by the new entrepreneurs, and they are the problem solutions. Options are available to the entrepreneurs: ancillarization, then franchising and outsourcing, characteristics, advantages, limitations, etc. So for newcomers, in last lecture, few students was absent. So for new students, what is meant by exact entrepreneurship development program? It is EDPs. But EDP means
that EDP may be defined as a program is designed to help an individual in the strengthening his or her entrepreneurial role effectively. For effectively performing their performance or performing activity, entrepreneurship activity, that particular program, which is already designed by experts, which is helpful for increasing such type of knowledge or that particular strengthening that particular activity. That program is known as an entrepreneurship development program, EDP. We have already discussed that need of entrepreneurship development program in yeah. Now today we will discuss about this objectives of the entrepreneurship development program. What are the question will be asked for the 6 mark, that define the different objectives of the entrepreneurship development programs. That the first objective is to identify and train the potential of the entrepreneur. It means that the pratyekala's if in your in second year time, जर second year स्टुडंट्सला जर एखाद क्वेश्चन्स विचारायला चालेल, what do you want to become in future, then some students are telling that I want to become a businessman. म्हणजे प्रत्येकाला काहीतरी बिझनेसमॅन, काहीतरी इंडस्ट्रियलिस्ट बनायचं. But some students as well as some people, some workers also has some potential to start their own enterprise. So through this entrepreneurship development program, that committee has identified that particular potential of that particular entrepreneur. So for best example for this one type of this entrepreneurship development program, like as a recently last month, that Sobus Insight Forum, along with this Sobus Insight Forum, one of NGO is there, and our along with that Sobus, our Sweri college already that collaboration is there. And that particular Sobus Insight Forum will help for our students, those who want to become an entrepreneur in future, after pass out B or in future future time. Those who want to become an entrepreneur, successful entrepreneur, for them purpose this that Sobus Insight Forum along with Sweri provide such type of all type of help to become a successful entrepreneur in future. How they how that particular that that सगळेच म्हणजे पर्टिक्युलर प्रोग्राम मध्ये पार्टिसिपेट झालेले सगळेच म्हणजे सक्सेस होतात असंच नाही. For that purpose, some students or some workers, some people, those who want to become an entrepreneur, some students जे काही थ्राईव्ह मुलं असतात ते काय असतात तर थोडंफार हुशार असतात थोडक्यात टाईप. सेम हिअर, यांना फ्युचर मध्ये entrepreneurs बनायचं आहे. The potentially through the potential, identify that particular potential of the entrepreneur is one of the work of this entrepreneurship development programs officer. For this particular this that one of example was there. I think that meeting was organized for all of us. Rural areas people.
technical person, one of local legislative bodies member, that Gram Panchayat Sarpanch or that Gram Panchayat Sadasya. Then students also, for that purpose that one day program was organized. त्या पर्टिक्युलर प्रोग्राम मधून नंबर ऑफ स्टुडंट्स और नंबर ऑफ पीपल तिथं काय झालं होतं तर जॉईन झाले होते. त्यातून काही जणांचं पोटेन्शियल फाइंड आउट करणं, दॅट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम्स ऑफिसर. एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे. फॉर दॅट पर्पज, फॉर conducting such type of this program, that some चालवणारे कोणतरी असणार आहे, म्हणजे ट्रेनर्स आहेत. one of the task is there to identify that potential of that particular entrepreneur. That time we have called in nearby Pandharpur area villages peoples from different villages. Near about 70 people was participated in that particular program, and we have collected different ideas from them. The ideas had different प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या होत्या, different ideas. We have collected such type of ideas from these different peoples. काय जणांनी द्यायच्या म्हणून दिलेल्या असतात, but some people has really interested in that particular field, and they want that particular to develop that particular entrepreneurship. Such type of people has really by heart they will that particular work in that particular field. असे लोक आयडेंटिफाय करणे नेसेसरी. From 70 people for discussing along with them, collecting some ideas from them, again some type of questioning answering with them. Questioning answering झाल्यानंतर आणि near about 10 people त्यांनी काय केले तर शॉर्ट आउट केले. 70 पार्टिसिपंट्स मधून नियर अबाउट 10 पार्टिसिपंट काय केले तर शॉर्ट आउट केले. इट मीन्स दॅट दे हॅव ऑलरेडी दॅट आयडेंटिफाईड दॅट पर्टिक्युलर पोटेन्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन अँड दे हॅव शॉर्ट लिस्टेड देम. मग त्यांच्या आयडियाज काय असतील, दॅट आयडिया व्हॉट एव्हर द आयडियाज ऑफ देम एक्झिस्टिंग आहेत का, त्या पॉसिबल आहेत का फ्युचर मध्ये, पासून एम्प्लॉयबिलिटी किती क्रिएट होऊ शकते, ह्या सगळ्या आयडियाज आणि त्यांचं पोटेन्शियल जे आहे ते आयडेंटिफाय करण्याचं काम प्रोग्रामिंग ऑफिसरचं. म्हणजे प्रोग्राम कंडक्ट करत असताना किती इंथुजियास्टिकली ते वर्क करतात त्यावरून ते फाइंडिंग करतात. देन वन ऑफ person from our agricultural background, Mr. From our village side, Mr. Balaji Lok. He is one of a farmer, successful farmer. And last year मध्ये टोमॅटोचं त्यांनी प्रोडक्शन जे काय असेल ते शेतामध्ये केलं होतं. लास्ट टाइम दॅट टोमॅटोला भाव किती होता तर नियर अबाउट 100 रुपीज केजी पर केजी, 100 रुपीज पर केजी त्यांचा रेंट होता. बट नाव डेज म्हणजे करंट सिच्युएशन म्हणते, करंट सिच्युएशन मध्ये दॅट पर्टिक्युलर कॅरेट जे आहे नियर अबाउट 20 केजी कॅरेट टोमॅटो सोल्ड किती रुपयाला सेल केलं जात होतं तर 15 रुपीजला. 20 kg tomato sold in only in 15 rupees. Same in last year it was for 1 kg at 100 rupees. टोमॅटो काय आहे तर
कन्झ्युमेबल लगेच खराब होणार गोष्ट, हे काय स्टोअर करून शकू शकतो. बट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टोमॅटो सॉस जर बनवला तर तो वर्षानुवर्ष तो राहू शकतो. He is discussing along with that particular Sobus Insight Forums officer, that Mr. Chaudhary sir, and he wants to develop such type of unit for making sauce manufacture करायचं, टोमॅटो सॉस असतो हे मॅन्युफॅक्चर करण्याची जी प्रोसेस आहे, for that purpose he wants to develop such type of unit in our region, Pandharpur region. So nearby people, nearby farmers in Pandharpur region थोडाफार त्यांना काय होणार आहे, त्याचा फायदा होणार. For that purpose he has identified that ही आयडिया होती त्यांची थोडक्यात. सो जे काम करण्याची जी त्यांचं जे तळमळ होती, that particular finding that particular प्रोग्रामिंग ऑफिसर, त्यांचं जे पोटेन्शियल आहे जे काम करण्याचं किंवा प्रोडक्शन करण्याचं, जे टोमॅटोच मॅक्सिमम प्रोडक्शन करणं, हे आयडेंटिफाय करून त्या ऍक्टिव्हिटीज वरती डिस्कसिंग करून पर्टिक्युलर एंटरप्राइज इस्टॅब्लिश करण्यासाठी, त्यांना गायडन्स करण्यासाठी हे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम युजफुल आहे. सो टू आयडेंटिफाय and train the potential of the entrepreneur. The potential आहे, पण त्यांना काय होतं तर नॉलेज नव्हतं how that particular that enterprise will start. For them purpose, that particular this Sobus Insight Forum as well as our Swery family has given some help for that particular further activity of that farmer. So this is one of the objective of entrepreneurship development programs, to identify and then train the potential of the entrepreneur. Then to develop necessary skills and knowledge among potential entrepreneur. Because that necessary skill, it means that suppose now in a rural area, that Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana, that skill training programs was organized in everywhere. That ICICI Bank also some NGOs, also some engineering colleges. One of our Swery colleges has also organized a 1 month Pradhan Mantri Kaushalya Vikas कार्यक्रम. Or then for that particular rural एरियातले पीपल ज्यांना स्किल, जे प्रॉपर स्किल जे नेसेसरी स्किल जे लागायचं त्यांना, आणि काही जणांना सगळं स्किल वगैरे सगळ्या गोष्टी असतात, बट ऍक्च्युअली नॉलेज, लॅक ऑफ नॉलेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉलेज. म्हणजे काय, छोटासा बिझनेस आहे, छोट्याच ऍक्टिव्हिटी तिथं काय करतात तर कंटिन्यू, बट पोटेन्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन इज हाय, but due to that lack of knowledge is staying in only that particular limited area. नॉलेज भरपूर, म्हणजे सगळं आहे, पोटेन्शियल आहे, बट नॉलेज नाही. नॉलेज कोणत्या बेसमध्ये असतं, म्हणजे कोणत्या टाईपचं,
स्किल किंवा हे तर असणारच, बट फॉर एक्सपान्शन ऑफ हिज बिझनेस पर्पज he has lack of some knowledge about how that particular that existing business, that industry has been expansion, how to expand that particular small unit, large unit, how to collect some other industrial orders, etc. हे नॉलेज नसल्यामुळं एक्झिस्टिंग बिझनेस जो आहे, एक्झिस्टिंग ऍक्टिव्हिटी आहे, ती इन्क्रीज होऊ शकत नाही किंवा डेव्हलप होऊ शकत नाही. फॉर दॅट पर्पज such type of this programming officers will help that to providing, they will provide the some necessary skill as well as a knowledge of the potential entrepreneurs. नॉलेज म्हणजे काय, नॉलेज बेस्ड म्हणजे काय, मार्केट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज, तुमचा एक्झिस्टिंग बिझनेस तुमचा मोठा कसा होऊ शकतोय. फॉर दॅट पर्पज दॅट गव्हर्नमेंट informing about the various opportunities in market, then to give the information about that various schemes from central government as well as state government, etc. For that purpose, such type of his second objective, to develop the necessary skills and knowledge among the potential entrepreneurs. This EDP program will help. Then third objective is to help selection of the production process. Suppose I wanted to start the gear manufacturing industry, but I don't know exact the how that particular gear is to be manufactured. I think our visit was gone in SG gears. Some students has already visited in I think our batch, this batch, your batch is already visited in SG gear as well as the Tarapur NPCIL, National Power Corporation Limited. तिथं तुम्ही विजिट केलेले आहे, बट ऍक्च्युअली तुम्हाला दॅट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गिअर तुम्हाला माहित होती का? सो फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, whatever that program of that particular new entrepreneurs, the production of that any type of कशाचं पण जे बिझनेस जे एंटरप्राइज स्टार्ट करणार असतील त्या टाईपचं असं. गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड असेल तर गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्शन, जे गारमेंट्स रिलेटेड असते, फॉर गारमेंट्स वन टाईप ऑफ business, so stitching of garments, whatever the production of that particular garments, what type of help as well as selection, how that particular process is to be selected, then how to collect that from raw material from which area. Likewise, this all type of help will be given from these expert trainers from the EDP programs. Then to give the clear picture about the setting a small scale unit for new entrepreneurs. For new entrepreneurs, already त्यांचा existing काहीच नाही आहे. There is no any existing business. त्यांच्या पूर्ण फॅमिली बॅकग्राऊंड मध्ये पण कोणत्याही टाईपचा बिझनेस नाही आहे. फॉर देम पर्पज, for setting a small scale unit purpose, they will clear the picture about the setting of the small scale unit before establishing of any type of industry as well as enterprise.
through this entrepreneurship development program, they will train you as well as give the clear idea about your activity. Suppose you wanted to start that paper bag manufacturing industry. For that purpose, they will give the clear idea about that particular paper bag manufacturing unit. काय आयडियाज असतील, काय क्लिअरिफिकेशन ते देते. They will provide the market opportunity of their business. Market मध्ये opportunity कुठे आहे. Then who already जे customers आहे, built up the relation between that customers. Then इन्व्हेंटरी किती असली पाहिजे. इन्व्हेंटरी म्हणजे काय, स्टॉक तुमच्याकडे अवेलेबल किती असला पाहिजे. हाऊ टू कलेक्ट दॅट रॉ मटेरियल, क्वांटिटी मध्ये किती असलं पाहिजे. देन ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करताना डेली प्रोडक्शन किती असलं पाहिजे. एक्झॅक्टिंग सेटअप तुम्ही जो इन्स्टॉल करता त्याच्या मशिनरीचं कॅल्क्युलेशन, मॅन, मशीन, मटेरियल ह्याचं कॅल्क्युलेशन. मॅन म्हणजे काय, वॉट एव्हर द एम्प्लॉईज रिक्वायर्ड दॅट पर्टिक्युलर युनिट, स्मॉल स्केल युनिट. मटेरियल कोणतं कोणतं लागणार आहे, मशिनरी कोणत्या कोणत्या लागणार आहे, एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ दॅट मशिनरी. म्हणजे कटिंग सेक्शन झाल्यानंतर मग तुमचं म्हणजे पहिल्यांदा जे तुमचं स्टोअर सेक्शन झाले की लगेच तुमचं कटिंग सेक्शन असलं पाहिजे. कटिंग सेक्शन असलं नंतर तुमचं मशीनिंग प्रोसेस असेल. असं मशीनिंग प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर तुमचं इन्स्पेक्शन डिपार्टमेंट असेल. इन्स्पेक्शन डिपार्टमेंट झाल्यानंतर तुमचं पॅकिंग डिपार्टमेंट असेल. पॅकिंग डिपार्टमेंट झाल्यानंतर तुमचं ट्रान्सपोर्ट सेक्शन असेल. लाईकवाईज दिस व्हॉट एव्हर द picture giving the clear idea about that particular your business, they will be provided. And that particular included in this EDP program. Then to develop the strengthen entrepreneurial qualities. For strengthening the entrepreneurial qualities, in last lecture we have already discussed about that particular qualities. For again developing as well as strengthening purpose, this entrepreneurship development program is will helpful to develop that particular develop as well as strengthening the qualities of the entrepreneurial activities. So जे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ते कंडक्ट करतात. Actually I don't know, but one of our students has already know about this particular activity. आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी घेऊन काय केलं जातं तर त्यांच्यामध्ये एक डेव्हलपमेंट as well as they will provide the strength for starting their new business as well as new entrepreneurship activity. स्मॉल गेम्स वगैरे खेळून ते काय करतात तर ते थोडस बुस्टअप करतात as well as गाईड करतात. हे त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी डेली बेसवरती राहतात. ज्या प्रोग्राम ज्यामध्ये असतात त्यातली वन ऑफ ऍक्टिव्हिटी. देन टू मोटिवेट द motivation is one of motivation is also necessary for the successful conducting the activity purpose. That motivation is very very necessary. तुम्हाला मोटिवेशनच नसेल तर वर्कर्स वर्क करणार नाही. वर्कर्स वर्क कंप्लीट करत नसतील तर ते टास्क कंप्लीट होणार नाही. In last week that
some students don't want to manufacturing that particular mm, other project as well as other projects, but for giving or motivating them त्यांना थोडंफार मोटिवेट केल्याशिवाय ते ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करणार नाही. काय इन फ्युचर दे विल बी स्टार्ट देअर प्रोडक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. तुमचा फायनल इयरचा प्रोजेक्ट असा असला पाहिजे की फ्युचर मध्ये त्या प्रोजेक्टचं तुमचं प्रोडक्शन झालं पाहिजे. मार्केटमध्ये तुमच्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टची आयडियाच ती असते. न्यू इनोव्हेशन तुमचं असलं पाहिजे. न्यू इनोव्हेशन जर तुमचं जर सक्सेसफुली तुम्ही कंडक्ट जर केला असाल, सक्सेसफुली जर तुम्ही वर्क केला असता आणि ते सक्सेसफुल झालं असेल, तर फ्युचर मध्ये त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचं तुमचं काय होणार आहे तर प्रोडक्शन. आणि प्रोडक्शन म्हणजे रूरल एरिया मधले किंवा कस्टमर कडून तुम्हाला नंबर ऑफ ऑर्डर्स यायला पाहिजे आणि त्या ऑर्डर फुलफिल करण्यासाठी तुमचं काय झालं पाहिजे तर प्रोडक्शन स्टार्ट झालं पाहिजे. दिस इज द मोटो ऑफ द फायनल इयर प्रोजेक्ट. फायनल इयरचा प्रोजेक्ट तुमचा ह्यासाठी तो एक टाइप ऑफ त्याचं काय तर एम आहे की बाबा तुम्ही तो कम्प्लीट कशासाठी करायचा तर फ्युचर मध्ये त्या टाइपचं प्रोडक्शन तुम्ही केलं पाहिजे. For that purpose, for providing or to give the motivation to that particular new entrepreneurs, it is given from this programming officer or that particular this EDP program curriculum has been set by this way. Then analyze environmental issues related to organizations. Suppose I am started on that chemical related industry. Chemical related industries and we start केलेला some hazardous chemicals as a proper याचा सेग्रिगेशन किंवा त्याचा वेस्ट जे आहे हे डंप पण व्यवस्थित झाले पाहिजे. आणि ते बिकॉज रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल्स असतात त्यामधून रेज असतात जे हजार्डस इन्व्हायरमेंटलला पण होऊ शकतात, जे जमीन आहे त्याला पण होऊ शकतात. मग हे इन्व्हायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज जे आहेत for that purpose to identify that particular waste generation of that business, how that particular waste is converted into raw material. म्हणजे जी वेस्ट जे आहे ते वेस्ट रॉ मटेरियल मध्ये कन्व्हर्जन कसं करता येईल, then how to that dump or that management of that particular solid waste or liquid waste or chemical related waste. For such type of analyzing of that particular environmental issues related to the organizations will detailed explain or in detail explain in this particular entrepreneurship development program. Then to inform about the possible risk and failure in the project. Also for एखादा बिझनेस तुम्ही स्टार्ट करताय किंवा फ्युचर मध्ये तुम्ही एक्सपांड करणार, फॉर दॅट पर्पज दे ऑल्सो inform you about that particular possible risk of that business or failure of that particular project.
फेल्युअर जर असेल तर फेल्युअर झाल्यानंतर तुमचं नुकसान किती होणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या गोष्टी तुम्हाला ह्या प्रोग्राम मध्ये डिटेल मध्ये बघायला म्हणजे कॅटेगरी आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्री असेल मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस बेस्ड इंडस्ट्री असेल तर सर्व्हिस बेस्ड इंडस्ट्री, ह्या टाइप मध्ये तुम्हाला गायडन्स तुम्हाला ह्या प्रोग्राम थ्रू केलं जातं. देन टू हेल्प इन टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग मध्ये हेल्प केली जाते. टीम बिल्डिंग म्हणजे काय, for such type of this is the best example of this team building is final year project. Final year project that our college has तुम्हाला already 4 students एक group already established केला. सेकंड इयर अजून तुमच्या चौघांची काय केली तर टीम बिल्डिंग, and through this teamwork you can complete the task within the time. आता तुम्हाला जर पर्टिक्युलर डायरेक्टली सिनॉप्सिस रिपोर्ट सबमिट करायला सांगितला, बट हे का तुम्ही एकट्याचं काम नाहीये. आता ह्या लेवलला व्हॉट एव्हर द एज अँड नॉलेज ऑफ नॉलेज जे आहे तुमचं, ह्या फेजला तुम्हाला टीम वर्क इज नेसेसरी. फॉर हायर एज्युकेशन दॅट टाइम इंडिव्हिज्युअल तुम्हाला प्रोजेक्ट असतो. टीम बिल्डिंग, टीम वाय टीम इज नेसेसरी, बिकॉज टीम मध्ये वर्क करत असताना तुम्हाला सगळ्या टाईपचं नॉलेज हेल्प हे तुमच्या टीम मेंबर्स पासून मिळतं. इंडिव्हिज्युअल तुम्ही जर प्रोडक्शन पण करायचं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पण बनवायचा, मार्केट सर्वे पण करायचा, इंडस्ट्रीची हेल्प पण घ्यायची, हे सगळं पॉसिबल नाहीये इन दिस पिरियड. फॉर दॅट पर्पज टीम बिल्डिंग इज नेसेसरी. टीम बिल्डिंग काय, कोण पीपीटी बनवतं, कोण मटेरियल परचेस करतं, कोण परफेक्ट आहेत मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकते, काही जण मार्केट रिलेटेड स्किल्स आहेत मार्केटिंग करू शकतात. ह्या सगळ्यांची सगळेजण काय आहेत एकमेकांवरती डिपेंडंट आहेत. एकाची जरी ऍक्टिव्हिटी राहिली तर सगळ्याच ऍक्टिव्हिटी काय होतात तर कोलॅप्स होऊ शकतात. सो मेकिंग और हेल्पिंग द टीम बिल्डिंग, it is one of the task of this entrepreneurship development program. Then to help in technology upgradation, recently that Sobus Insight Forum was organized one of meeting for stakeholders of Sweri family for developing entrepreneurship development activities purpose. In rural area, some people has having less knowledge about that technology. रुरल एरिया मध्ये जे आता जे फार्मर्स जे आहेत, फार्मर्स काय आहेत तर टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे अपग्रेड नसल्यामुळे ते काय करतात तर कोणतीही पिकं वगैरे काय करू शकतात तर ते क्रॉप वगैरे लावून ते काय करतात तर प्रोडक्शन त्यांनी स्टार्ट करतात. बट in our Sweri college, along with BARC, BARC, at RHRDF unit has developed some that soil testing machine. Soil testing machine आपल्यामध्ये काय तर डेव्हलप केलेले. Through this soil testing, you can check that particular the quality of that particular soil. त्या क्वालिटी जी सॉइलची टेस्टिंग केल्यानंतर तुम्हाला नॉलेज येईल की बाबा कोणती सॉइल, कोणती एरिया कोणत्या पिकासाठी
परफेक्ट असू शकतो. फॉर दॅट पर्पज दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम, आता जे आपल्या कॉलेजमध्ये काय केलं जातं तर ते रुरल एरियातल्या फार्मर्सला टेक्नॉलॉजीचं नॉलेज अपग्रेडेशन करण्याचं काम केलं जातं. सेम entrepreneurship development program also will help for the technological upgradation purpose. Then to make the entrepreneur learn basic laws, factory acts, rights in various legal issues. This point is very important point. To make the entrepreneur learn basic laws and factory acts, legal process ज्या आहेत ह्या सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे तुमचं प्रोडक्शन, बाकी या सगळ्या गोष्टी. वन ऑफ माय फ्रेंड also some students has know that Mr. Suraj Doke, he has already established his industry Spartan Technology Private Limited. Along through with from this particular industry, he is selling some solar related equipments, etc. He has started his that particular firm in rural area, directly established through this particular entrepreneur lack of the knowledge of that this program, entrepreneurship development program, as well as this lack of the knowledge of the basic laws as well as factory acts, ह्याच्यामुळे काय झालं तर while working in night that solar pole होता, त्याची हाईट जी होती ती 20 फीटची पाईप्स असतात आणि इंडस्ट्रीच्या समोर वर्क करत असताना तो पाईप आणि स्टँड करायला गेले, बट अनफॉर्च्युनेटली रात्रीची वेळ असल्यामुळे ते लक्षात आलं नाही आणि तो पाईप जो होता तो काय झाला तर तो पर्टिक्युलर मेन लाईन जी केली होती इलेक्ट्रिसिटीची त्या इलेक्ट्रिसिटीला धडकला आणि टोटली कोलॅप्स झाला. अचानक तो त्या ठिकाणी थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक ही हॅज एक्सपायर्ड. इंडस्ट्रीचे ऍक्ट्स कोणते कोणते, फॅक्टरीचे लॉ कोणते आहेत, लॉ काय होता, तो तिथं एक्सपायर झाला तर त्याचा इन्शुरन्स असला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही वर्कर्स जॉईन केलं जातं नवीन इंडस्ट्री असेल तर त्या जॉईनिंग वेळेस तुम्ही त्यांचा इन्शुरन्स काढला पाहिजे. हा इन्शुरन्स त्यांनी काढला होता का? फॅक्टरीचं काम काय तर ओनली 8 hour वर्किंग ऍज पर द रूल. 9 तासाचं तुम्हाला मॅक्सिमम वर्क करता येतं. आफ्टर 9 hours that extra hours will be calculated. वर्कर्स नाईटला अशी मोठी रिस्की काम म्हणजे घ्यायचे असेल तर त्याची परमिशन, या सगळ्या गोष्टी ज्या काय आहेत ह्या सगळ्या जे लॉज ऍक्ट्स जे आहेत ते हे सगळं दिस प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला सगळे शिकवलं जातं. फॉर वुमेन पर्पज that different policy is defined. For last year पर्यंत तर for ladies purpose there is no any शिफ्ट मध्ये काम वर्किंग चालतं. रेग्युलर 3 शिफ्ट्स असतात, जनरल, फर्स्ट अँड सेकंड. जनरल दिवसाची शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड जे काय असेल ते आफ्टरनून 12 to 9 PM, आफ्टर 9 PM to मॉर्निंग 6 o'clock second duty, and 6 PM to
3 PM एक्सेट्रा असं शिफ्ट असतं. ह्याचे लॉज ऍक्ट्स हे सगळं काय असतं तर EDP प्रोग्राम थ्रू शिकवलं जातं. And last one is to help in formulating the project report for bank loan purpose or establishing any before starting of that entrepreneurship activity. That project report is very, very important. Without this project report, you can't be establish your project because everything is included in this particular project report. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये काय असतं तर तुम्ही किती लोक म्हणजे तुमच्या ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तुमच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी नंबर ऑफ वर्कर्स किती लागणार आहेत, तुमचं प्रोडक्शन काय असणार आहे, तुमचा कस्टमर कोण असणार आहे, मशिनरी कोणत्या असणार आहेत, मशिनरीचे कॉस्ट किती असणार आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट किती, लेबर्स वेजेस किती देणार आहेत तुम्ही, नंतर गव्हर्नमेंट थ्रू लोन किती तुम्ही घेणार आहे बँक थ्रू, आणि तुमचा शेअर किती, सगळ्या गोष्टी काय आहेत तर हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये इन्क्लुडेड असतात. आणि थ्रू फॉर्म्युलेटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल हेल्प थ्रू दिस पर्टिक्युलर EDP program. So this EDP program is very, very important for the new entrepreneurs. Existing entrepreneurs are necessary, but those who want to start new activity, this program will be helpful. So one of also I will give the example to you. I will give one of example to you. One of third year students, Mr. He has started his own startup. Recently, he is studying in third year. Now he has got 5 crore rupees from the Google side. He is studying now in third year. He has already established his own group, own startup त्यांनी start केलेला. So I request you all to take some such type of inspiration from them, and then so also you have to also focus on this particular entrepreneurship. So in last the day before yesterday, I was met Mr. Suresh Khade, who is the now current MLA of Miraj, and also जर कोणी येते आपल्या व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे नोशन ऍप वरती, interaction session, that interview of Mr. Ashok Ji Khade, who is CEO of that Das Group. तुम्हाला टास्क दिलेला होता. वन ऑफ ज्यांनी कोणी पाहिलाय त्यांना माहित असेल की सुरेश जी खाडे, वन ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द माझगाव डॉक. वॉटरच्या अंडर मध्ये वॉटर पाण्यामध्ये समुद्रामध्ये जाऊन बिल्डिंग
समुद्रामध्ये जे पिलर्स वगैरे जे इस्टॅब्लिश केलेलं आहे, समुद्रामध्ये पाण्यामध्ये वेल्डिंग करणं, दोन पार्ट्स एकमेकांना जॉईन करणं, यासाठी ते एक्सपर्ट होत. दोनच दत्तात्रय खाडे ऍज वेल एज सुरेश खाडे. नाव दिस मिस्टर सुरेश खाडे इज वन ऑफ ex-minister and as well as current MLA in Miraj Vidhan. In day before yesterday, I was met with him because I was also worked in that particular industry at Das offshore. I was worked in 6 months in this offshore onshore. Offshore मध्ये जाऊन एक 6 months साठी मी वर्क केलं होतं अंडर. So that time, that within short minute of that meeting, we have little bit discussed about that particular DAS current project of the DAS group that has conducted taking the orders or that tenders from the ONGC. ONGC चे टेंडर्स जे हिट करण्याचा टास्क जे आहे ते DAS ऑफशोर. व्हेरी नाईस एक्झाम्पल डेव्हलपमेंट इन रुरल एरिया ह्या. So once again, I request you to please interview Mr. Sureshji, that Ashokji Khade. Okay. So today I will stop here. Next lecture will be continue within